We welcoming our dear guest Peter Bret in Belgrade. You have many fans here. Imate ovde mnogo fana. Dobro je da nisam počeo na rusku. Instinct. Yeah. Thank you all for coming. I must ask you your impression about the book fair. You come here, many crowd here. Kakvi su vaši utisci o sajmu knjigu? I love it here. I feel very at home. Ovdje mi se vrlo dopada, osjećam se kao kod kuće. Everyone has been incredibly welcoming, and having just done New York Comic Con 2 weeks ago, I'm very comfortable in a massive crowd. Svi su me dočekali raširenih ruku i nakon što sam pre 2 nedelje bio na njujorškom komikonu, osjećam se zaista kao kod kuće. It's wonderful to see so many people gathered because they love books. Predivno je vidjeti toliko ljudi koji su okupili zato što vole knjigu. I don't feel so alone anymore. Ne osjećam se više tako sam. Da smo, kažem, Ivan Jovanović će prevoditi, ja sam Dragana Kovačević, radi u Beogradu. Da kažem, volim epsku fantastiku i zato sam, pretpostavljam, odabrana da malo razgovaram sa Peterom Bretom, jer ovaj žanr je malo podcenjen, bar kod nas. First question for Peter. Your first impression about Belgrade we know, but when we start this conversation, I must ask you, what is your biggest inspiration from many books you read as a young boy? Pitanje je bilo koje su ga knjige koje nekada čita kao mlad nadahnule da napiše svoje delo. I'm asked this question all the time, and it's a very hard one to answer. Ovo je pitanje koje mu stalno postavljaju i na koje je veoma teško odgovoriti. Because whenever I name one inspiration, I'm leaving out so many others. Jer kada god navedem jedan naslov koji me je nadahnuo, izostavim tako mnogo drugih. The first book I ever read was The Hobbit by J.R.R. Tolkien. Prva knjiga koju je ikada pročitao bio je Tolkienov Hobbit. And so I think that certainly was my gateway into my love of reading and my love of fantasy. Tako da misli da ga je ta knjiga uvela i u čitanje i da je u njemu pobudila ljubav prema fantastici. And sometimes I wonder if I had read Sherlock Holmes or something different, if my whole life would be different. Tako da se ponekad pita da je prva knjiga koju je pročitao bila Sherlock Holmes ili nešto slično, da li bi mu život bio drugačiji. But after that came Terry Brooks. His book The Elfstones of Shannara was about demons coming back into the world after thousands of years. Ali nakon toga sledio Terry Brooks i njegova knjiga Vilovnjačko kamenje Šanare, koja se zapravo i bavila time da se demoni vraćaju u svet nakon 1000 godina. Which I thought was the coolest thing ever, and I totally stole. Što je doživio kao najkulju stvar ikada i totalno ju ukrao. I actually had the honor of taking Terry Brooks out to dinner a couple of months ago, and it was my turn to be the fanboy. Pre nekoliko meseci je imao tu čast da izvede Terry Brooksa na večeru i na njega je bio red tada da bude fan. But there were so many other things that inspired me for this work. I read thousands of comic books growing up. I was a big superhero fan. Međutim, 1000 drugih stvari mu je poslužilo kao nadahnuće. Tokom svog odrastanja Peter je pročitao na 1000 stripova i bio je veliki fan superherojskih stripova naročito. I have a huge collection of fantasy novels. I've read hundreds of them. Ima ogromnu zbirku fantazijskih romana, pročitao ih i na stotine. And a lot of the inspirations come from real life, from people I've known and from things that I've lived through. Ali veliki deo nadahnuća dolazi iz stvarnog života. Nadahnući su mu bili ljudi koje je poznavao i stvari koje je preživao. The reason that the first book focuses so heavily on being afraid is a direct result of my living through September 11th in New York City. Prva knjiga neposredno proističe, odnosno razlog zašto se prva knjiga bavi strahom je njegovo iskustvo i ono što je doživeo tokom napada, terorističkih napada na New York. So, saying what inspired you is a really big question, because I can point to thousands of different things that I thought were cool and I put them together when I was making this book. Zato je vrlo teško reći šta ga je tačno nadahnulo, budući da je ova knjiga zapravo zbirka mnogih stvari.
There's no one magic pill. There's no one magic Pill. Ne postoji čarobna pilula koja se može popiti i s koje se može izvući nadahnuće. How did you start to write this book, this sixth book? Have you the plan to have so many books or one book? Kako si počeo da pišeš ovaj serijal? Da li si ispravo nameravao da to budeš istoknjižnje ili si hteo da napišeš samo jednu knjigu? The story began as a very short story that I wrote as a homework assignment when I was taking a science fiction and fantasy writing class at New York University. Sve je počelo kao domaći zadatak kada sam pohađao kurs pisanja fantastike. The story is only about 3 pages long and it's on my website, so if you want to read it, you can see it. Ta priča je dugačka svega 3 stranice i okačena je na moj website, tako da možete da je pročitate ako hoćete. It was a story about a little boy who could never walk more than half a day from his home because he had to be home behind the magic symbols before night fell when the demons come out. To je priča o dečaku koji nikada nije mogao da se udalji duže od pola dana hoda u svoje kuće, jer svakog dana mora da se vrati kući iza magijskih simbola koji ga štite pre nego što padne mrak i demoni nagradu. And he always wanted to know what was over that one hill that he could never get to. Ali on je oduvek želeo da zna šta se krije iza tog jednog brda preko kojeg on nikada nije mogao da pređe. And then for the next 7 years, in my spare time, I made notes and I wrote little ideas and I built this story that eventually became the first book in the series. Tako da je Peter narednih 7 godina hvatao beleške, zapisivao odlomke teksta i koje će 7 godina kasnije izrasti u prvu knjigu u ovom serijalu. And when I sold that first book, the publisher asked me what my plan was going forward. Kada je prodao izdavaču tu prvu knjigu, izdavač ga je pitao kakve su njegove namere za dalje. So I sent them an outline for 5 books. Stoga im je on poslao nacrt za 5 knjiga. I'd already written the first one, I'd written about half of the second one, I had pages of notes of what would happen in the third one. Već je napisao prvu, imao je napisano pola druge i mnogo stranica sa beleškama šta će se odigrati u trećem. I had about 2 paragraphs about what would happen in the fourth book, and dva pasusa šta će biti u četvrtoj. And 2 sentences on what would happen in the fifth book. I 2 rečenice od onoga što će se desiti u petom. And my agent made me take one of those sentences out. Agent ga je naterao da jednu te 2 rečenice izbaci. Because he didn't want anyone to find out what happens at the end. Zato što nije hteo da bilo ko sazna šta će biti na kraju. So that was 10 years ago, and I'm very proud to say that now the series is complete, the 5th book is out, and it ended exactly like those 2 sentences said it would. To je bilo pre 10 godina i sada je vrlo ponosan na to što je svih 5 knjiga objavljeno i što se 5. knjiga završava tačno onako kako je pisalo u te 2 rečenice. But the bigger question of how do I plan my writing, I'm a big believer in writing an outline before you write your book. Ali kada je reč o krupnijem pitanju kako pisati, on je veliki pobornik pisanja nacrta pre početka pisanja knjiga. And my outlines are sometimes 100 pages long. Njegovi nacrte, odnosno koncepti, ponekad su dugački po 100 strana. Detailing pretty much everything that happens in the book, so that when I write the book, I already know what's going to happen. I u njima se detaljno navodi sve što će se odigrati u knjizi, tako da kada on krene zapravo da piše knjigu, tačno zna kada će se šta i kako odigrati. And then I can focus on how the characters feel about what's happening. I onda može da se usredsredi na to kako se likovi osjećaju glede onoga što im se dešava. Do you want with all this book to give us a chance to see what the future of the world may look like? It's dark books. Da li ste ovim knjigama hteli da nam ukažete na to kako bi svet mogao zapravo da izgleda, naš svet? Ovo su vrlo mračne knjige. What the future? Was your intention by this book to give us a glimpse how our world could be? Kao neko upozorenje. As a warning.
It's an interesting question. Zanimljivo pitanje. I never like to say whether these books are our world or a different world. Ne voli da naglašava da li radnje ovih knjiga smeštene u naš svet ili u neki sekundarni svet. Because there are some people that really believe that it's our world in a distant future. Zato što ima nekih ljudi koji smatraju, koji su duboko uvereni da je radnje ovih knjiga smeštene u naš svet samo u dalekoj budućnosti. And there are other people who believe that it's a completely separate fantasy world. Dok drugi ljudi veruju da je reč o sekundarnom fantazijskom svetu. And I know the answer. A on zna odgovor. But if I tell everyone else the answer, then I ruin it for half of the readers. Ali ako svima ostalima kažu šta je tačan odgovor, onda će upropastiti doživljaj polovini čitalaca. But what I will say is that I absolutely do think that this world was very similar to ours, if not ours. Ali ono što sam spreman da kažem jeste da je ovaj svet, ukoliko nije naš, ono bio vrlo sličan naš. And that was purposeful because it allows me to talk about real problems that we have in our world. I to je bilo namerno jer to omogućuje da u svojim knjigama govori o stvarnim problemima iz našeg sveta. But in a way that doesn't necessarily make it seem like I'm pointing a finger at someone and judging them. Ali na način koji mu omogućuje da ne izgleda kao da u svojim knjigama upire prst na nekog određenog i da sudi o nekome. But the idea that there's this incredible problem that's facing humanity, that's going to destroy humanity. Ali sama zamisao da postoji ta neka velika nevolja koja ugrožava čitavo čovječanstvo i preti da ga uništi. And people could solve it if they would just work together. I da bi ljudi mogli da se ratosiljaju te nevolje samo kada bi sarađivali. But they can't. Ali ne mogu. Because of a difference of religion or a difference of culture or a difference of zbog religioznih, kulturnih, verskih razlika. Belief. And so that is a major theme in my stories is that both sides of this conflict have the same desire to rid the world of demons. To je velika tema njegovog pisanja jer obe strane koje se nalaze u sukobu imaju jednu te istu težnju da se otarase demona, da oslobode svet te pošasti. But they can't stop fighting each other. Ali ne mogu da prestanu da se bore jedni protiv drugih. You told in all your books, but in first about you have a story about friendship, about family, and I would like to ask you, what is the message you want to send us about parents, about child? We have a conflict with parents and child, father, mother, daughter, son. U prvoj knjizi se bavite prijateljstvom. Da li ste želeli da nam ispričate neku posebnu priču o odnosima između roditelja i dece, između prijatelja? Has anyone here ever seen a Disney movie? Yes! The first thing they do in a Disney movie is kill the parents off. Prvo što urade u Disney filmovima to je da pobiju roditelja. Or remove them in some fashion. Ili da ih na neki način uklone s priče. I wanted to write a story that felt real, and part of that has to be people's relationships with their parents. Želeo sam da napišem priču koja odaje utisak stvarnosti, a da bih to postigao, prva stvar kojom sam morao da se pozabavim je odnos likova sa njihovim roditeljima. And as I am always telling my daughter, there's all kinds of families. Kao što stalno govorim svojoj kćeri, postoje svakakve porodice. There's your blood family, there's your adopted family. Porodica po krvi, porodica po usvojenju. There's the family that you choose. Porodica koju odaberete u životu. And the family you don't get to choose. I porodicu koju ne možete da odaberete u životu. And those relationships are what make us who we are. I ti odnosi su ono što nas čini onakvim kakvi smo. You don't know about a person unless you know about their parents and their relationship with their parents. Ne znate kakva je ko osoba ako ne znate kakva ta osoba gaji odnos sa svojim roditeljima i kakvi su roditelji te osobe. If you tell a story about a woman without talking about her relationship with her mother, ako pričate priču o ženi,
a da se ne bavite njenim odnosom sa njenom majkom, then you're not learning everything there is to know about that woman. Onda ne znate sve što se može saznati o toj ženi. And it's the same thing with the son and his father. Ista stvar je sa sinom i njegovim ocem. Or with an adoptive parent. Ili sa roditeljima koji su vaši po usvojenju. These are the things that make us who we are, even those of us who don't have parents. To su stvari koje nas čine onakvim kakvi smo, čak i ako zapravo nemamo roditelja. Are shaped by that as well, and the people that we choose to fill that place in our lives. Onda smo oblikovani tim nedostatkom roditeljske pažnje, kao i ljudima koje smo mi odabrali da zauzmu te uloge u našem životu. So I made a deliberate choice to keep families present in the stories. Tako da sam vrlo namerno odabrao da porodice likova igraju svoju ulogu u pričama koje pričam. Now we have 4,000 pages your book, but I'm interested how your work day usually look like. Kako izgleda vaš radni dan? I get up at about 5:30 in the morning when the baby starts screaming. Ovo ne mogu da prevedem. Sad ustaju pola 6 ujutru. Dalje svi su sve pomračeni. I take care of her while I get my other daughter ready for school. Dakle, najpre se pozabavi svoj... Younger child is also daughter, right? Yeah, they're both daughters. Najpre se pozabavi mlađom ćerkom, koja je beba, a onda spremi stariju ćerku, koja sada ima 10 years old, right? Yeah. Starija sada ima 10 godina i onda je spremi za školu. Then I come home and I do admin work. Nakon što je odvede u školu, vrati se kući i bavi se administrativnim poslovima. So I answer emails, I write back to my translator, I talk to my agent. Odgovara na mailove, odgovara svojim prevodiocima širom sveta, na pitanja koje imaju, razgovara sa svojim agentom. I try and do some social media and interact with fans and readers. Pokušava da se bavi malo društvenim mrežama, da bude u kontaktu sa svojim fanovima i čitocima. And then, usually in the afternoon, I sit down to write. A onda, obično popodne, sedne da piše. And then I look for any excuse I can possibly find to not write. I traži svaki mogući izbor da ne piše. So I clean the house, I take out the laundry, I take out the garbage. Čisti kuću, pere veš, iznosi smeće. I find something on the internet to be angry about. Nađe nešto na internetu po čega će da se nervira. And then, as the day is winding down, I get into a panic and I start writing frantically. I onda kako se dan približava kraju, počne da paniči i krene da piše roman. I used to do my best writing very late at night. Ranije je najbolje pisao kasno noću. I find nobody bothers you at night. Tada vam niko ne smeta. So I would go into my office and shut the door around 11 o'clock with a cup of coffee. Tada bi išao u radnu sobu oko 11 uveče sa kafom i zatvorio bi vrata. And work until 2 or 3 in the morning. I radio do 2 ili 3 ujutru. But now my office is a nursery. Ali sad je njegova radna soba, dečja soba. So I'm having to adjust my writing life a little bit. Tako da mora da prilagodi svoje spisateljske navike. Semi consolation too, it's the same thing with us translations. It's interesting. We know when we saw the picture who is in this chapter. How we got this idea and who drew it? Kako ste došli na zamisao da uvedete ove simbole i ko ih izradi? It's the same in America. Yeah. So it's interesting. I was a big fan of The Wheel of Time. Has anyone read The Wheel of Time? Zanimljivo, bio je veliki fan Točkog vremena, da li je neko čitao Točkog vremena? The Wheel of Time has hundreds of characters. Characters as in persons, right? POV characters. Yeah. Točkog vremena sadrži stotine likova, između ostalog veliki broj likova kroz čije oči sagledavamo radnje, takozvanih point of view likova. And one of the things that Robert Jordan did in that, or his designers did in that book, was
put a little symbol at the beginning of a chapter so you would know who the chapter was about. I jedna od dobrih stvari koje je Robert Jordan ili makar dizajneri, grafički dizajneri Roberta Jordana koji je uradio, bilo je uvođenje malih vinjeta na početku svakog poglavlja kako bi čitalac s mesta znao ko je protagonista tog poglavlja. So right as you start a chapter, you knew whose headspace that you were in. Tako da čim čitalac započne poglavlje, zna u čijoj se glavi nalazi. And it would also let you flip through the book and see when your favorite character is coming up next. I to bi vam takođe omogućavalo da prelistate knjigu i da odmah na prvi pogled vidite kada će vaš sledeći lik da nastupi, da stupi na scenu. So when I was writing the book, I drew these little pictures to put at the head of each chapter for me, because I thought that was cool. I never really thought I was going to get published. I zato kada sam pisao knjigu, crtao sam te vinjetice da bih stavio na početak svakog poglavlja i to zarad sebe. Zapravo nikada nisam mislio da će ta knjiga biti objavljena. And when I submitted the book to Random House to try and sell it, the file still had those little pictures in it. Ali kada sam poslao knjigu Random House-u, kako bih pokušao da izvedem da knjiga bude objavljena, te sličice su ostale u failu. And when they bought the book, I assumed that they would hire a good, talented professional artist to redraw those pictures. Kada su otkupili prava na objavljanje knjige od mene, ja sam pretpostavio da će angažovati nekog dobrog, nadarenog grafičkog dizajnera da preradi te sličice. But they didn't, because they're cheap. Jer su škrtice. So those little pictures, I drew those. Tako da te vinjetice zapravo su ih ja nacrtao. I did, for the last book in the series, I hired an artist to do them. I hired an artist myself to redraw them. Za poslednju knjigu u serijalu lično sam angažovao ilustratora da ih iscrta. Because I'll never make that mistake again. Jer nikada više neću učiniti tu grešku. So at least in the United States, I'm not sure about here. There's a change in the last book where the designs suddenly become much more professional looking. Zato u izdanju objavljenom u Sjedinjenim Državama nisam siguran kako je u ovdašnjem izdanju. Vinjete su izmenjene. But the symbol for Arlen, the hand symbol, is my hand. Ali simbol za Arlena, simbol šake je zapravo moja šaka. You have many brave, strong women in your books. It's not usually in epic fantasy. We have only men. U svojim knjigama imate mnogo snažnih ženskih likova, to nije česta pojava u fantaziji, obično su muškarci u glavnim ulogama. It's true. To je istina. Fantasy has a real problem with a lack of female characters. Fantazija ima zaista stvaran problem kada je posredi nedostatak jakih ženskih likova. And not just fantasy, to be honest. I iskren da budem, ne samo fantazija. Almost every genre piece of work that you can think of has a ton of male characters and one female character. Skoro svaki žanr, skoro svako delo koje vam padne na pamet sadrži bezbroj muških likova i skoro ili potpuno nimalo ženskih. And oftentimes that female character is interchangeable. The Raiders of the Lost Ark, each movie has one female character and it's different every time. A počesto su ti ženski likovi lako promenljivi. Naprimer, u prvom filmu o Indiana Jonesu, Otimači izgubljenog kovčega, imate ženskog lika, u drugom filmu imate drugog i oni se menjaju bez ikakve suštine promene po priču. And I think that's stupid. I mislim da je to glupo. Half of the world is female. Pola sveta je ženskog roda. So half of your characters in your book need to be female. Zato pola likova u vašim knjigama moraju biti ženski. And if Peter, I have to interject a question. Did Jordan also inspired you to do that? I was getting to that. Yeah. So, and this is something that if you don't do that, if half of the characters in your book aren't female, Ako to ne radite, ako pola likova u vašoj knjizi nije ženskog roda, you are a lazy writer. vi ste lame pisac. Get over it and fix it. Prebolite taj vaš problem i popravite ga.
The one time that I met Robert Jordan in person, Kada sam prvi jedini put upoznao Roberta Jordana, kada smo razgovarali licem u lice, I had a chance to ask him a couple of questions. ukazala mi se prilika da mu postavim nekoliko pitanja. And one of the things that he told me is that it's not enough to just have female point of view characters. I tada mi je rekao da nije dovoljno samo imati ženske likove kroz čije oči sagledavamo rad. When your character meets just a background character who just has to fulfill one purpose and then go away, Kada imate samo jednog pozadinskog lika koji mora da samo ispuni neki cilj i onda da ga nema više. the wagon driver, the person at the stable who takes your horse, Vozar, konjušar, the innkeeper, gostioničar. half of those need to be women too. Pola njih takođe moraju biti žene. Women have been running businesses and fighting in wars and leading people for thousands and thousands of years since the Žene beginning of već time. hiljadama i hiljadama godina imaju svoje radnje, bore se u ratovima, predvode nacije. It's not enough to have a female captain on the Enterprise if everyone behind her turning knobs on the thing is a man. Nije dovoljno samo imati ženskog kapetana Enterprise-a ako su svi ostali iza nje koji okreću točkićima sa pačalima muškarca. And it doesn't reduce the strength or the excitingness or the power of the male characters. I to ni na koji način ne umanjuje snagu i važnost muških likova. And I'm thankful to see that is something that's starting to change. I vrlo mi je drago što lagano uviđam da se to postepeno menja napred. My favorite hero is Arlen. From the first book he's a brave child, but to the end he's a brave. Who is your favorite? Ko je tvoj omiljeni lik iz projekta? From your This is like asking me to pick a favorite child. Ovo je kao da od mene tražite da odaberem koje mi je dete u stvarnom životu draže. Even if you have a favorite child, and you probably do, you never say it. Sve i da zaista imate dete koje volite više od druge dece, a verovatno ga imate, to nikada ne govorite. I will say the character who's the most fun to write is Alicia's mother. Ali sam spreman da kažem da je lik koji mi je najzanimljiviji i za pisanje, najviše volim da ga pišem, Alicina majka. She is like a bomb that you drop on any scene. Ona je kao bomba koju možete da bacite u bilo koju scenu. So I have to use her very carefully because whatever scene she walks into suddenly becomes all about her. Zato moram da je koristim vrlo brižno, jer svaka scena koju se ona pojavi odjednom počne da se vrati oko nje. What is the usual question your fans on your website? When they wrote on your website, what they usually ask you? Koje vam pitanje fanovi kada vam se obraćaju preko interneta najčešće postavljaju? I mean, the majority of questions are very similar to the ones that you've been asking. What are your inspirations? What's your writing day like? Do you outline your books? Do you not outline your books? Većina pitanja je vrlo slična onima koje ste mi vi postavili. Šta vam je nadahnuće? Kako funkcioniše vaš postupak pisanja? Da li izrađujete nacrt svojih knjiga ili ne? But I do get a lot of questions about the art that I use. Ali dobijam dosta pitanja u vezi s ilustracijama koje koristim. The magic symbols in the books are something that we designed very carefully. Magijska znamenja u knjigama su nešto što smo vrlo pažljivo dizajnirali. Before the books were even published, I hired an artist named Lauren Cannon to help me design the symbols. It's she, right? Lauren. Yeah, right? Lauren Cannon. Pre nego što su knjige uopšte objavljene, angažovali smo ilustratorku Lauren Cannon da iscrta ova znamenja. This came from a conversation that I had with another author, Brandon Sanderson. Ovo se izrodilo iz razgovora koji se vodio sa drugim piscem, Brandonom Sandersonom, who suggested that rather than letting the publishers design something like that, I should do it myself so that I would own the rights to it. koji mi je predložio da je bolje da umjesto da pustim izdavača da se time pozabavi,
da ja to uradim kako bih ja zadržao prava nad tim znamenjima. So now every time we sell the books in a different language, like Serbian, I write to the publisher and I say, here's a packet of art that I own that you can use any way you want in connection with the books, including the symbols. Tako da sada kada god se moje knjige objave na nekom drugom jeziku, na primjer srpskom, ja se obratim lokalnom izdavaču i pošaljem mu paket sa ilustracijama uz propratne reči, ovo su ilustracije nad kojima ja imam sva zakonska prava i vi možete da ih koristite u knjigama kako god želite. And publishers love free art. A izdavači obožavaju ilustracije, obožavaju. And so I'm now published in 26 languages, and every single one of those publishers uses those same magic symbols. Tako da moji romani su sada objavljeni na 26 različitih jezika i svaki od tih 26 izdavača u tim knjigama koristi isto ovo znamenje. So when you go to my website and you see those symbols, no matter what country you're from, no matter what language you speak, those are something that you recognize immediately. Tako da kada odete na moj web sajt i kada vidite te znakove, bez obzira na to koji je vaš maternji jezik, iz koje ste zemlje, vi ih smesno prepoznate. And so we have a lot of book giveaway contests on my website where people will draw the symbols on different things. We call it the wording contest. Tako da na mom sajtu održavamo nadmetanje u kojem ljudi iscrtavaju ove znakove na različitim stvarima. And my daughter and my assistant and I all pick our favorites, and then those people will get free signed books. Onda moja ćerka, your agent, right? What? Your assistant or your agent? My assistant. Njegov pomoćnik i on biraju kojim se fotografiji najviše dopadaju i onda ti ljudi dobiju na potpisane knjige. So it's a fun way to interact with people and bring people together. Tako da je to vrlo zabavan način održavanja kontakta sa čitaocima i okupljanja čitaoca. Ne bi ja samo pitala, a vas je puno koji volite Petera Breta, pitajte ga slobodno šta želite. Iskoristite priliku. Ako imate pitanje. Question for you. Na srpsku, da? Vi ste najavili novi serijal koji je trebalo da izađe krajem 2019. 2020. Takođe ste rekli da je smešteno u demonskom ciklusu u tom svijetu i da prva knjiga Bret. Šta još možete da kažete o toj knjizi, osim što ima i starih i novih trikova i što je 15 godina nakon zatvora? So you announced the next book that should be published. Yeah, okay, so you've announced your next book that will be published in late 2019, and it is known that it will be placed some 15 years after the Demon Cycle. What can you tell us more about that book, except that it will contain a mix of old characters and new characters, and that it will be called the Desert Prince? Can you tell us something more? Okay, so I need to be careful because I know that some of you probably haven't read the last book. And I don't want you to find out by accident that everybody dies. So I'm going to be careful to not tell you that. One of the exciting things about making this series has been building the world. Jedna od najuzbudljivijih stvari u vezi sa pisanjem ovog serijala bila izgradnja sveta. And in the Demon Cycle series, we've only seen a very small part of this world. A u serijalu Demonski ciklus videli smo samo vrlo mali deo ovog sveta. So what's exciting for me about this story is I get to keep the things about the world that I love. Ono što mene uzbuđuje u
u vezi sa ovim pisanjem je da mogu da zadržim onaj deo sveta koji volim. The way the magic system works, the demons, that sort of thing. Način na koji radi magija. But I get to leave the baggage of the characters and all of their drama. Ali mi se sad ukazuje prilika da jednostavno ostavim po strani emocionalni prtljak koji protagonisti demonskog ciklusa nose sa sobom i svu dramu koju prati. With each book, when you're writing a series, it gets a little bit heavier because every time two characters have a conversation, you have to remember who killed who slept with who. Koji postaje sve teži i teži kada pišete svaku novu knjigu u serijalu, jer kada god dva lika dolaze u dodir jedan sa drugim, vi morate da se prisjetite ko je koga ubio, ko je s kim spavao. So there are all these subtle levels of emotion that build up over time when you're writing a big series, and you have to keep all of it in mind when you're writing. Tako da kada pišete dugačak serijal, imate sve te slojeve emocija koji narastaju i sve to morate imati na umu. So what's exciting to me is to take some characters who don't have all of that baggage with them. Tako da je sada za mene veoma uzbudljivo da se pozabavim novim likovima koji nemaju sad taj emotivni prtljak sa sobom. So I'll start with fresh characters that will begin in a place that's mostly familiar to readers of the series. Tako da ću početi sa potpuno novim likovima koje ću čitavcima predstaviti u mestu koji im je inače vrlo poznato. But as the series goes on, we'll quickly move off of the map that we've seen and start exploring different parts of the world. Kako serijal bude odmicao, brzo ćemo sići s mape sveta koja vam je poznata i istražiti novo prostranstvo. The demon problem is a worldwide problem. Demonski problem postoji širom sveta. And different cultures in different places deal with it differently. I različite kulture i različite zemlje se sa tim problemom nose na različite načine. And I've had notes about that for a long time that I haven't really been able to explore. A ja već dugo zapisujem beleške u vezi sa tim, samo što nisam imao vremena da se njima pozabavim. So I'm excited to get to do that. Tako da sam vrlo uzbuđen što će mi se pružiti prilika da uradim. Imate još pitanje? Ajde, prvo ti. Can you give advice to young novelists? Where do you research, where do you find your inspiration, especially about fantasy? Možete li da posavjetujete mlade romanopisce? Izvini, gde šta? Kad piše fantaziju, konkretno fantazija tema. Da li možete da posavjetujete mlade romanopisce kako da piše fantaziju? Gde da istražuju? I mean, we've talked a little bit about the inspiration part of it. I think that it's important to remember that if you want to be a professional writer, you need to be stubborn. Već smo malo pričali o nadahnuću, ali mislim da je vrlo važno istaknuti da ako želite da budete profesionalni pisac, morate biti tvrdogledi. You need to not quit, and you need, when there's a setback, you need to be prepared to leave things behind and keep going. Ne smete da odustajete i kada naiđete na neke poteškoće, morate biti spremni da ih jednostavno gurnete u stranu i da nastavite dalje. The first novel that I ever published was the fourth novel that I ever wrote. Prvi roman koji sam u životu objavio bio je zapravo četvrti roman koji sam napisao. Those other novels have never been published, they never will be published, and they never should be published. Ti drugi romani nikada nisu objavljeni, nikada neće biti objavljeni, nikada ne bi ni trebalo da budu objavljeni. While there are some parts of them that I still love and am still proud of, overall they are terrible books. Premda ima nekih njihovih delova koje i dan danas volim i na kojima se ponosim, sveobuhvatno gledajući to su grozno loše knjige. But I wouldn't have been able to learn to write a good book if I hadn't first written those terrible books. Ali da najpre nisam napisao te strašno loše knjige, ne bih mogao da napišem dobru knjigu. And almost every published author that I know has this same story. I skoro svi objavljeni pisci koje poznajem imaju tu istu životnu priču. It can be incredibly hard and incredibly disheartening to write an entire novel that you love and you worked very hard on and are proud of,
and then have to leave it behind and start a new one. Ume biti vrlo teško i vrlo obeshrabrujuće napisati čitav jedan roman kojim se ponosite i koji volite i onda ga samo ostaviti po strani i krenuti da pišete neku novu knjigu. But you have to be prepared to do that in order to get to a point where you're writing at a professional level. Ali morate biti spremni da to uradite da biste stigli do tačke kada ćete objaviti, profesionalno objaviti roman. So that's the biggest piece of advice I can give is that every author has to go through that. The ones that are published have to go through that, and you need to be prepared to do that too. Najbolji savjet koji mogu da vam dam je da morate biti spremni na to. Svi autori, svi pisci kojima su knjige objavljene su prošli kroz to i vi morate proći kroz to. The first thing I'm going to say is zdravo, Peter. Zdravo. So I need to apologize for this question because it's kind of spoiler, but I want to ask you. If it's about somebody who died, don't shout it out. I need to. No names. When did you encounter the George R.R. Martin's fever and decided to kill one of the funniest characters there is, and we hate you because of it? Dakle, pitanje je blago spoilerično. Kada vas je zarazila Martinova groznica, pa ste rešili da ubijete jednog od najzabavnijih likova u serijalu? Every major character who dies in my series was planned from the very beginning. Smrt svakog bitnog lika koji umire u mom serijalu bila je planirana od samog početka. There was no point during the writing of the series where I said, I need to punch things up, I'm going to kill somebody. Ni u jednom trenutku tokom pisanja ovog serijala nije mi palo na pamet, morao bih malo da začinim stvari, hajde da ubijem nekog. If you think about the character who died that you're upset about, and you go back to the first book, and you read their story again, you'll see why they died right there. Ako ste uznemireni zbog smrti nekog lika koja vam se dopao, ako se vratite na čitanje prve knjige i pogledate životnu priču tog lika, smesno će vam biti jasno zašto je on umro tada, kada je umro i kako je umro. Even though it happened thousands of pages later, many books later, sve i da se to desilo hiljadama stranica knjigama kasnije, the groundwork for what happened and why it happened is right there in the first book. Osnova za ono što se dogodilo i kako se dogodilo je u prvoj knjizi. And it's like that when everybody dies in the last book. I upravo je tako kada u poslednjoj knjizi svi živi polovno. So these are things that I don't take lightly. I like that. Ovo su stvari koje ne radim olako, smrti se u mojim knjigama dešavaju s razlogom. But the legacy of that character lives on, both in their children, who will appear in the new series. Ali taj zaostavština tog lika ostaje s nama, ostaje da živi, kako u njegove deci koja će se... And the impact that they made on the world in the remaining books. Kako o njegove deci u novim knjigama, tako i o posledicama života tog lika u preostalim knjigama serijalu. Sorry, not sorry. Žao mi je, nije mi žao. Da li je to istina ili to više neke želje čitalaca? There are talks about Demon Cycle being a series TV show or a movie. Is there a truth in that, or is that wishful thinking by the readers? Pitanje je bilo, priča se o tome da demonski ciklus može da bude ekranizovan bilo kao serija, bilo kao film. Ima li istine u tome ili su to samo priželjkivanja čitalaca? It's a little of both. Pomalo jedno, pomalo drugo. So it is true and very real that the books have been optioned more than once by producers and directors who are interested in making it into a TV show or a movie. Istina je da su neki producenti i režiseri koje je zanimalo da snime televizijsku seriju o ovim knjigama
više no jednom otkupili opciju na to snimanje. And probably twice a week I'm on a conference call with someone in Hollywood trying to set up a project. I otprilike 2 puta nedeljno učestvujem u razgovoru sa više učesnika, sa ljudima iz Hollywooda, pokušavajući da to pokrenem. But there's a big difference between people being interested in something and finding someone who's willing to invest $100 million in making a movie. Veoma je velika razlika između toga naći ljude koje nešto zanima i naći ljude koji su voljni da ulože $100 miliona u snimanje nečega. And so it's a very real thing that we're talking about. It's a very real thing that we're trying to make happen. Tako da je to stvarna stvar o kojoj razgovaramo i mi zaista pokušavamo da to realizujemo. I'm getting to talk to some people who I'm a fan of their work and I'm very excited and hopeful to work with. Ukazuje mi se prilika da razgovaram sa nekim ljudima koje ja volim, odnosno čija dela ja volim i veoma sam uzbuđen zbog prilike da sarađujem sa njima. But at the moment there is nothing in production. Ali trenutno ništa nije u produkciji. And believe me, if there was, you would know about it. I verujte mi da biste znali da jesu. Must ending talk because someone wait here. It's 2 o'clock. Oh, it went so quick. U 3 sata, to jest u 15. za Laguninog štampu će biti potpisivanje knjiga Petera Breta i cosplay takmičenje u 17 sata u hali 2, činjenica, su rekli tako? 2B. To je takmičenje u kojoj će Peter Bret da odlučuje ko je pobednik. Hvala što ste došli. Thank you, Peter, for coming. Thank you so much, everyone, for coming. Hvala svima.